Study vocabulary of phrases. Number one, popular means of transport. មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពេញនិយម Number two, convenience ភាពងាយស្រួល Number three, public transport ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ Number four, private transport ការដឹកជញ្ជូនឯកជន Number five, commuter អ្នកធ្វើដំណើរ Conversation about transport Conversation about transport សន្ទនាអំពីការដឹកជញ្ជូន What is the most popular means of transport in your country? What is the most popular means of transport in your country? តើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកគឺជាអ្វី Most people in my country travel by car. Most people in my country travel by car. មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមឡាន How do you go to school or work? How do you go to school or work? តើអ្នកទៅសាលារៀនឬទៅធ្វើការដោយរបៀបណា I prefer bus due to its convenience. I enjoy reading books while sitting on the bus. I prefer bus due to its convenience. I enjoy reading books while sitting on the bus. ខ្ញុំចូលចិត្តឡានក្រុងដោយសារភាពងាយស្រួលរបស់វាខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅពេលអង្គុយលើឡានក្រុង Do people in your country like traveling by bus? Do people in your country like traveling by bus? តើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងទេ Not really. They have their own cars. Not really. They have their own cars. មិនមែនជាការពិតទេពួកគេមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួន What are some benefits of traveling by bicycle? What are some benefits of traveling by bicycle? តើការធ្វើដំណើរដោយកង់មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ It's a good way of doing exercise. We can protect our environment as well. It's a good way of doing exercise. We can protect our environment as well. វាជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណយើងអាចការពារបរិស្ថានរបស់យើងផងដែរ Do you prefer public transport or private transport? Do you prefer public transport or private transport? តើអ្នកចូលចិត្តការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬការដឹកជញ្ជូនឯកជន Public transport is much cheaper. Public transport is much cheaper. ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានតម្លៃថោកជាង Do you think bus should replace other means of transport? Do you think bus should replace other means of transport? តើអ្នកគិតថាឡានក្រុងគួរតែជំនួសមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតទេ Sure, in the future, buses should be used widely by commuters. Sure, in the future, buses should be used widely by commuters. ប្រកបនៅពេលអនាគតរថយន្តក្រុងគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកធ្វើដំណើរ What do the government do to encourage people to use public transport? What do the government do to encourage people to use public transport? តើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ It's a good idea to make public transport as convenient as private transport. Besides, more campaigns should be launched to raise the awareness of protecting our environment. It's a good idea to make public transport as convenient as private transport. Besides, more campaigns should be launched to raise the awareness of protecting our environment.
វាជាគំនិតល្អក្នុងការធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានភាពងាយស្រួលដោយការដឹកជញ្ជូនឯកជនក្រៅពីនេះយុទ្ធនាការបន្ថែមទៀតគួរត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការការពារបរិស្ថានរបស់យើង How has the transport changed recently? How has the transport changed recently? តើការដឹកជញ្ជូនមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានាពេលថ្មីនេះ There are more cars in a household now than before, which partly leads to traffic jams in some cosmopolitan cities. There are more cars in a household now than before, which partly leads to traffic jams in some cosmopolitan cities. មានរថយន្តច្រើនក្នុងមួយគ្រួសារឥឡូវនេះជាងពេលមុនដែលមួយផ្នែកនាំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងសម្បូរដោយមនុស្សនិងវប្បធម៌មួយចំនួន Study vocabularies of phrases. Number 1 popular means of transport មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពេញនិយម Number 2 convenience ភាពងាយស្រួល Number 3 public transport ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ Number 4 private transport ការដឹកជញ្ជូនឯកជន Number 5 commuter អ្នកធ្វើដំណើរ Number 6 government រដ្ឋាភិបាល Number 7 encourage ជំរុញ Number 8 now than before ឥឡូវនេះជាងពេលមុន Number 9 campaign យុទ្ធនាការ Number 10 to raise the awareness លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង Thank you